how you are. Do we disconnect and reconnect? Can we do that now? Probably people have already joined. That's why I'm concerned. A lot of people have already joined. Yeah, there's a. Probably you can do both. WhatsApp, that is your. Oh, you can't do that. Okay. The data as well as WhatsApp. Sorry, the Wi-Fi. If you could add both, but you'll have a problem with your incoming calls. Incoming calls, yeah. So my phone is actually on airplane mode. Okay. It's better. So probably we can start now. Yeah, shall we? Or wait for sharp 6? Aarti is here. Hi, Aarti. Satyashilan, Kids Kitchen. Hi to all of you. Rachel, hi. So good to see a lot of people. Karpagam, Suhasini. So happy to see you all. Yeah, happy to see you. Stay safe, stay home. Exactly. Okay. So, Bala, do you want to tell all of them why we thought about this session? We were chatting about something else and then came up with this. Yes, yes. See, this is mainly during this lockdown, many people, the availability of ingredients become a problem. So within the, whatever is available, how do we keep ourselves safe and keep our immunity intact? That is the intention. And also those who have been continuing their, weight loss program or their exercise, suddenly because of mobility, you can't move freely. If that is the case, with so much of work in your homes, how do you manage your exercise regime also, at the same time your diet also, all of it? So we thought we could share what we do. It's more of what we do, and from your side, it could be the expert's opinion, and from my side, within that boundary, what is possible, what is not possible. Exactly. Yeah, because we've all been doing the dishes. Yes, yes. Mop, Everything. right? Sweep, mop, clean the toilets. I think we've been scrubbing floors. We've been doing everything, just like anybody else out there. And plus, we have our professional work as well. Absolutely. Yeah. So as you are, hi, Prabha. So good to see you here. Okay. So Bala, can we start now? Are you good to go? Yeah, ready to go. Yes. Oh, okay, okay. I think there are a couple of others. So it's really good to have you here, Bala. So let me introduce you formally. Okay, really, it's such a privilege. I'm so happy to have met you through Jaya TV Adupangare show. Thanks to that entire team, that we could meet and we become good friends. And who is Sri Bala to all of you? So it's a good number of 40 people here. So Sri Bala is a chartered accountant by training, and she's also a financial consultant by profession. And she's one of the very significant voices and chronicler in South Indian culinary history. So she's a food historian. So she does a lot of research, and her passion has been Sangam literature. In fact, she's registered for her PhD, and she wants to go in depth into Sangam literature. So she's really passionate about food, and she learned a lot about cooking from her mom as well as her uncle. So all of you must be familiar with this book called Samaithu Par by Meenakshi Ammal. இல்லையா? So Bala, உங்களோட grand I'm a grand niece. I'm a grand niece. Yeah. So it was that uncle who actually taught you, Ilya, how to cook and all that. Yeah. So that's how Bala's passion started. And see, she not only works full time as a professional, as a financial consultant, but she also does a lot of reading, researching. She goes to other states. She goes on farm visits, meets organic farmers, okay, interacts with them. She collects a lot of information about local food, ethnic food. And then, of course, she has a house to take care of. Her husband is a well-known architect, Mr. Sriram. And of course, her chotus are there, two lovely daughters. Okay, so very smart kids. And Bala travels quite a lot.
Nalavela lockdown nalla veetla ukkarra illa. She'll be traveling quite a lot. So every week she'll be in some city. Okay, so lovely. This wouldn't have been possible if not for lockdown. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah. So great to have you here, Bala. So how the session would be like. See, the thing is, as a nutritionist, we keep giving advice. Okay, but then client asks for recipes. And to an extent we can manage. And then it'll be like, go check this blog, go check this YouTube, and the mari solliduvom. Okay, but not every nutritionist is a great cook or has a lot of interest in cooking. Okay, we know the science behind it. We practice evidence-based medicine or other nutritional practices. Okay, the scientific aspect is there. And food combinations theriyum. But then over a stage ku appuram clients get really bored. And then they'll be asking, like, edavadhu interesting ah sollunga, give me some new recipes. And then that is where the challenge comes. Okay, so right now, because it's long term, the immunity is a big concern. So we all know ginger, garlic, cinnamon, turmeric, adukapparama nellika, a lot of colorful fruits and vegetables are excellent for enhancing immunity. So Bala, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா எதுவும் இல்லாம நம்ம லோக்கல்ல கிடைக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் on a daily basis. இப்பயும் சரி, லாக்டவுனுக்கு அப்புறமும் இருக்கட்டும், கண்டிப்பா there's going to be not many people are going to venture out too much. Yes, okay, definitely. வரைக்கும் வீட்ல தான் உட்கார்ந்திருக்க போறோம். இருக்கிற சாமான், அஞ்சரை பெட்டியில இருக்கிற சாமானை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணிக்கலாம்? Can you? இப்போ பேசிக்கா நம்ம கிட்ட வந்து வெள்ளரிக்காய் இருக்கும், cucumber, and அதை வந்து கிரேட் பண்ணாலே இட்ஸ் a water vegetable. கிரேட் பண்ணோடனே you will get a glass of juice and you pound the gooseberry, avla. அதை pound பண்ணிட்டு put it inside that with pinch of salt and black pepper and dry ginger. In the dry ginger வந்து black pepper and dry ginger maximum you should use it in your homes during this lockdown. That will actually improve your immunity. Chukku, yeah, you're talking about chukku illana stone. Yes, in Hindi it's called stone. So sukku, அப்புறம் black pepper and மஞ்சள், இது வந்து மூணுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம வீட்ல இருக்கும். So this definitely daily basis they should have it. And the immunity, to improve your immunity. And gooseberry, vitamin C, you would know it better. அதோட வைட்டமின் சி ப்ராபப்ளி மத்த எதுவுமே வந்து கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அதுக்கு பாசிட்டிவ் வைட்டமின் சி இருக்கிறதுனால if you grate it you will get a fresh juice. அதுல add salt, black pepper, then dry ginger and pound this nellika and have it as a glass. ஒரு glass வந்து each person, so 4 people naka 4 cucumber if you grate it, நல்லா உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும். So that will be a very, very nice immunity booster which will be available in everyone's home. Lockdown la ida in the ashwagandha adimadram thedave vendam. With this you can increase your immunity. And night la vandu definitely vandu US la vandu it will become so popular, turmeric latte nu. நம்ம வந்து நம்ம பார்ட்டில நம்ம வீட்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தடவை தும்பினாலே they would give that to us. So அதுல வந்து black pepper, a pinch of hot milk la black pepper, panam chakkara illa pana vellam, that again will cool your body, and black pepper, cinnamon and panam chakkara in hot milk with turmeric. Fresh turmeric சில பேர் வீட்ல கார்டன்லயே வச்சிருக்காங்க, அது இருந்தனா they can put it. அதுவே பவுடர் போட்டுட்டு இந்த மில்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நைட்ல they can have it. So immunity ன்னு வரும்போது this particular in some form, raw form, இல்லனா கஷ்டமா இருந்தா வேக வச்சு கூட அவங்க சாப்பிடலாம் அத. ஆனா preferably இந்த ஹனில வேண்டாம். One more thing, see இப்போ பால் எல்லாம் நான் பால்காரன் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி நிறுத்திட்டேன். Okay, so we are all quite worried about contamination, so social distancing and all that we are really been taking care. So the ones who are also not taking milk, lactose intolerance nu irukanga, so what would you recommend? Ipo night na paal kudikala, okay, so what else can be taken? Soya milk, if they can get soya milk they can have, or badam extract pannita badam milk, that can also be அதெல்லாம் இன்னும் ஒண்ணும் இல்ல. Can chia seeds be added? Priya Ramesh என்னோட Ben school friend கேக்குறாங்க, can that be added to the milk அப்படினா?
milk oda chia seeds வந்து add பண்ணாக்க அது வந்து அதோட impact அவ்வளவு கிடைக்காது. It's always added to any smoothie kind of a thing. If you're adding whole milk, you can add it. Hot milk you cannot do it. Not hot milk, but maybe room temperature milk la room temperature you can do. Yes, okay. Yes, you can do. Okay. One you can do that. One more person had actually asked, I forgot the name, but she had asked, like, during the lockdown, semi-cooked raw foods எடுத்துக்கிட்டோமா அப்படினா. So I would like to answer that now. Okay, so raw foods na, see, as long as you are doing it, vegetables, as soon as you buy that and come, make sure that you add soda, a handful of rock salt, okay, and wash it nicely. Bala, how are you handling the vegetables at home? How are you washing it, sanitizing it? Yeah, what we do is இதுல வந்து மைல்டா வந்து I add lukewarm water மாதிரி வெச்சிட்டு I add a pinch of turmeric and what I do is அதுல soap first வாங்கிட்டு வந்த உடனே I don't touch it. வாங்கிட்டு வந்த உடனே I leave it, say like 1 hour or so. I leave it as it is. Then I take it and the water I dip it nicely, then wash it, scrub it, and then wipe it, pat dry it, and I'm putting it inside. I'm using it this way. I usually add soda, number regular soda. Cooking soda இல்லையா, அது ஒரு handful எடுத்து ஒரு bucket full of water ல போட்டு நல்லா wash பண்ணிட்டு I dry it out. Okay, and then of course all the bags and everything is washed. It's completely washed. So that's what has been happening. Okay, and so there is Saumi who has asked about skimmed milk or regular milk. Is the saturated fat in milk add to our LDL values அப்படினா. Saumi, thanks for asking that question, Saumi. See, LDL வரும்போது it's not just your milk or consumption alone. Okay, there are a whole lot of other things. See if there's a lot of refined sugars going into your diet, or else it could be white rice that's coming in. Okay, brown rice is better, hand pounded rice is better, millets are great. So it will be good to bring in fiber from the cereal, from the pulses, because all the rajma, chana, everything has a nice seed coat which has plenty of fiber. So I think that will be great. And then of course lots of vegetables and fruits. So try to bring in these aspects plus good fats. So if you consume fish, you get quite a lot of healthy fatty acids, and that's going to help lower your LDL. Okay, and always have fruit as a whole fruit and not as a juice, because the more juices that you consume, your triglycerides and LDL will spike up like anything. So it's better to keep maida off than hydrogenated fat. Another thing, Bala, which I wanted to ask is, see, we don't have time to make a bhaji bonda or a pakoda or a mocha. Occasionally, when we go buy the snacks, we go to a supermarket and pick it up from the shelf, right? Enna oil use pandranga adula? We don't know இல்லையா யார் என்ன பண்றாங்க, எங்க இருந்து வருதுன்னு. Definitely recycled oil. See, it will be at least ஒரு தடவை fry பண்ணாங்கன்னா 3 times they can fry it. So recycling வந்து வெளியில இருந்து வாங்குற ஆயில்ல வாங்குற ஸ்நாக்ஸ்ல biggest issue என்னன்னாக்கா recycled oil. See, if it's a 5-star hotelனாக்கா அங்கெல்லாம் rules வந்து very very rigid. They'll have a dip test and oil oda இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு வந்து they have their test and the bio technicians and all will come and see it. Whereas the other places, I'm not sure how far it is true. How far they are managing these things. In the rules irundalume, FSSAI has laid down these rules. Other lay panirundalume, how are they managing it nu theriyadu, but definitely they will be recycling the oil. So the fried items and recycled oil la pandra fried items are really not good for health. Off the shelf vaangumbodhu, this will be the biggest problem. Absolutely. And reheating oils are also carcinogenic. That's not good. And you don't know whether they're using hydrogenated fat or it could be any of the other refined oils or palm oil. And exactly. Whether the quality of oil is of the superior quality or you're buying some substandard quality, right? Or it is going to affect considerably. Exactly. Yogita is here and she says she uses hot water, turmeric, pepper, honey and lime. So even that is good. What she said, I think it's more for immunity. And vegetables washed in salt and vinegar. That's a great suggestion, Yogita. Thank you so much. Glad that you are sharing all this with us. And that's really helpful. Okay, now, fine.
weight reduction is a very hot topic and everybody wants to know about it, right? So Yeah. when it comes to weight reduction, basically what we talk about is the meal timing, the quantity, the portion sizes, and some have gluten or lactose intolerance. So we ask them to kind of, curb, or rather we do a genetic test, okay? Get the test content and then ask them to go off gluten and lactose and all that, okay? Yeah. So weight reduction when it comes, so there are people who are ready to go all out because they want to make use of lockdown. Can you give me a nice soup recipe, a nice salad recipe? Because a lot of people think you need exotic arugula, rocket leaves, microgreens, and all this to make a nice tasty salad. இருக்கிற லோக்கல் ஃபுட்டை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ணலாம். டேஸ்டியா இருக்கணுமால? ரொம்ப டேஸ்டியா. See, on and off I also see you have helped me out. And last year, too much of travel, I had too much of weight gain. And, December, January, I did start, I went into a little bit of weight reduction and I did lose weight. So, அப்படி பார்க்கும்போது horse gram வச்சு ஒரு beautiful salad பண்ணலாம். You need to sprout the horse gram. Yeah, horse gram is கொள்ளு. And colored, see, when in the particular salad, வந்து PCOS, it can help the girls who are having that. And ladies also. You can add a lot of colors. இது எப்படின்னா ஒரு fruit and vegetable and the protein rich salad பண்ணிக்கலாம். What you can do is sprout the horse gram. Previous night you can sprout it, or if you are finding it difficult, that you can buy it from your vendors, local shop len vaangittu. You can nicely wash it and then add capsicum, colored capsicums you can add. Then you can add pomegranate. You can add pomegranate, you can add apple and dash of lime and black pepper and add all your microgreens. Microgreens வந்து வீட்லயே நீங்க வந்து வளர்த்துக்கலாம். Microgreens வந்து ஆமா, see, வெந்தயம், கடுகு and the horse gram கூட இது எல்லாமே வந்து வீட்லயே வளரும். What you need to do is, என்னோட YouTubeல I have done one video, it is there. What's your YouTube with it? What should we look for? YouTube is Shri Bala. Shri and Shri space Bala. YouTube la. I've done a microgreen video also. All they need is one egg case. நம்ம எக் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா, எக் வாங்கிட்டு வர அந்த கேஸ்லயே they can do their microgreens. வெளியில வாங்கணும்னே கிடையாது. அவங்களோட இதுல கிச்சன் சில்லுல வச்சாலே அது வந்து, so they can use this microgreens. So I'll rehash. Sprouted horse gram or kollu. Then you have pomegranates. You can add apples. You can add colored capsicum, onion and tomato, salt, lime and black pepper. Either which they can make a wonderful salad. And they can also add dash of pana vellam. Adu vandu oru so 6 days ayurvedic preparation ah idaidum. In the sense, ஏன்னா பாடிக்கு வந்து 6 டேஸ்ட் வேணும். ஒரு அந்த ஹோல் ஆஃப் த டேல வந்து பார்த்தாக்க ஆயுர்வேதிக் we should have 6 different tastes. So இந்த பர்டிகுலர் சாலட்ல எல்லா டேஸ்ட்டுமே இருக்கிற மாதிரி கிடைச்சிடும். Okay, salad dressing. Okay, most often the simplest thing that we do is add some vinegar. That is apple cider vinegar, lemon juice, olive oil, salt and pepper. Is there another salad dressing that you could suggest? Something that's very easy and it also enhances the taste really well. Number usually this is what we use. I would suggest it this way. Enna pannalanaka, a few drops of oil is not bad for health. So oil vandu you can found garlic and onions. Wheatla, again number of exotica pohama, you pound it and saute it in hot oil, extract the garlic and the onions and just pour that oil into the dressing. Appo vandu adu vandu or nalla aromatic oil aidum. Okay, so that oil will have the flavor of garlic. Yes. It will be really nice. It will be really nice. Okay, so there's Arul Murray who's asking whether onion and garlic can be washed. Market la vaangittu vanda adu wash pannalama? Wash pannalam. Okay. With the தோலோட இருக்கும்போது you can definitely wash it. ஒண்ணுமே problem இல்ல. நானு wash பண்ணிட்டு எடுத்துட்டேன். Yes, and always sun dry. Yes. Yogita has also answered for that question. Okay. See, so she's telling gooseberry is very difficult to eat due to the pulp. Can that be soaked in paneer?
அதுதான் ரொம்ப நிறைய பேர் பண்றது வந்து அந்த ஹனில சோப் பண்ணும்போது இந்த அதோட நியூட்ரியன்ஸ் போயிடும். அண்ட் அந்த ஹனி வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹனிஸ் ஆர் நாட் ரியல். இஃப் யூ டேக் அ டெஸ்ட், இஃப் யூ கோ ஃபார் அ டெஸ்ட் போனாக்கா ஹனியோட டெஸ்ட்டுக்கு போனா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹனிஸ் வில் ஃபெயில். சோ சோப் முரப்பா அங்கெல்லாம் நார்த்ல நிறைய கிடைக்கும். ஆமா ஆமா ஆம்லா முரப்பா அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர், வேண்டாம். If they are finding it difficult to eat it raw, they can boil it and once you boil it, அப்படியே அந்த கொட்டை வந்து கொட்டையில அழகா அது அப்படியே வெளியில வந்துரும். They can have it with a little bit of salt. அது better rather than having it with honey. See, one thing, no, Bala. See, when it comes to health, no, you need kasapu, tuvarpu, inippu, and the 6 So yes. Occasionally, even when we make avial at home, we'll add a pavaka to it. Yes. And that really takes the taste of avial to the next level. Next level. That little piece of pavaka. So yes. When it comes to health, no, it's just this little tongue. And the good thing, there are no taste buds. And how much we compromise. We know that this little berry is very cheap, cost effective compared to a cranberry, blueberry or something which is coming from abroad. Yes. Inge gatta naval padam, okay, and of course your elanda padam and this nellika is your local berry and which has so much of goodness. ஏன்னா பக்கத்துலயே இருந்தா எங்க தான் வருது அது. So I think my request to whoever is watching will be have that nellika. கொஞ்சம் புளிச்சாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா it will really sweet. Very and eat it in the raw form. Nothing to beat that. Yes. Yeah. So the next question, Bala, is for the soup. Soup வந்து பண்றம்போது always all clients ask, how do I thicken it? I don't want corn flour. Is there any other way in which I could thicken it? So it needs to be a weight as such. Just suggest thickening agents if you could, please. See, I am totally against corn flour. So what you can do is sweet potato. Sweet potato again is a wonder, root. And you can add that. அது இது ரொம்ப சிம்பிளா sweet potato நல்லா peel பண்ணிட்டு then you add that. You add your dal. You can also add rice water and adula. If you are gluten adu vendanaka rice vendana you avoid rice or rice water you can add. All the vegetables அத வந்து ஒரே ஒரு pressure cook பண்ணிட்டு you can blend it and have it. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு balanced meal மாதிரி ஆயிடும். You will have your carbs, you have your protein, and இது வந்து இந்த sweet potato வந்து வேக வைக்கிறது easy, and it will also give you the body for the soup. With salt and pepper add பண்ணிட்டு you can add your herbs and all those Italian herbs லாம் definitely இப்ப நிறைய brands வந்து you add it, mix it to oil and add it on top with fresh coriander and mint போட்டுட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சூப் ஈவினிங்ல வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் மீல் மாதிரி இது கிடைக்கும். அதுல ப்ராப்ளமே இருக்காது. So they can add sweet potato. இல்லைனாக்கா arrowroot powder. It's a very very nice tasty powder and healthy also. It does not have that much of a side effect. So definitely that can be used as a thickening agent. Okay. So there are questions. Kids Kitchen 12, they have asked how about egg and non-veg? How are you handling it? So is there some recommendation that you want to give? See, probably see, nombu kanji is one thing they can definitely do. Bala, this is actually for when you purchase and come. வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு how do you clean it? Because of lockdown, quarantine period. Lemon அத வந்து இப்போ if you are cut பண்ண மீட்டா இருந்ததுனாக்க it's always better to waterல வந்து lemon, turmeric போட்டு salt போட்டுட்டு if you wash it twice and take it out, the meat will be perfect. In fact, I do it. See, in fact, in normal conditions also in many 5-star hotel when I go, this is how I wash it. Even if they say it is washed, for my sake, for my happiness, I would do it this way and then only start my preparation. So lemon and turmeric? Lemon, turmeric and yes. Lukewarm water la, little bit of lemon and turmeric potutaka. Lemon, turmeric is antiseptic. So definitely this will help you to cleanse the meat. Okay. Bala, Vendayam is something that we recommend a lot for people who are trying to conceive or someone who's got PCOS
Okay. Yes. And also for type 2 diabetes and all this, you know how good Vendayam is. Yes. Yes. So, Absolutely. what are the suggestions? How can we incorporate methi dana or fenugreek seeds in our diet? ரெகுலரா இஃப் தே ஆர் சவுத் இந்தியன்னாக்கா டெஃபினட்டா வந்து அவங்களோட தாளிப்புல வந்து வெந்தயத்தை எல்லா தாளிப்புலயும் தே கேன் ஆட் வெந்தயம் இன் தியர் சீசனிங் தே கேன் டூ இட். இல்லனாக்க வெந்தயத்தை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு தே கேன் பவுடர் இட். பவுடர் பண்ணிட்டு இஃப் தே ஆர் மேக்கிங் அன் ரோட்டி, இந்த ஆட்டா அல்ல மாவுல கூட கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 teaspoons ஆஃப் வெந்தய பவுடர் தே கேன் ஆட் இட். அது அவங்களுக்கு தெரிய கூட தெரியாது. அண்ட் தி அதர் திங் இஸ் லைக் வாட்டர். ப்ரீவியஸ் நைட் வந்து வெந்தயம் அண்ட் பிளாக் கிரேப்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த சுருக்கின பிளாக் கிரேப்ஸ், அந்த பிளாக் கிரேப்ஸ் அண்ட் 2 பாதாம் வித் த ஸ்கின் தே கேன் சோக் இட் இன் வாட்டர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து அந்த நல்லா வந்து அது ஊறி இருக்கும் அந்த வெந்தயம். அந்த வெந்தயம் பாதாம் அண்ட் த கிரேப்ஸை வந்து நல்லா தே ஹாவ் டு சூ இட் and mix it with their saliva and have that water. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, Vendayam is like really good. It has made a huge difference because omega-3, not every person can have fish. They're not comfortable taking fish oil capsules and all that. So besides the flaxseed and the other seeds that you get, quinoa, not everyone can afford. So another Vendayam is something that one can incorporate. Saponins irukku, fiber irukku, so soluble fiber, and it's good. And Indian traditional way of cooking is so good because it incorporates so much of Vendayam. I have a couple of questions. If you're not able to take fruit juice, or rather if you do not recommend that, can we have smoothies? Yes. Okay, smoothies can be taken. So if it is a child who is very active in sports, so when I work with athletes, I always ask these children to take some smoothies either before or probably after a workout. So they get a lot of energy, in just one glass. But for the ones who have insulin resistance or pre-diabetes that we call as, or it could be someone with blood sugar which is not under so much of control, juices are definitely not recommended. Okay. So for anyone with PCOS and all that, I wouldn't recommend any kind of smoothie, because just the kind of sugar that's there in fruits, the fructose there can also hinder the fat breakdown, and it triggers the release of insulin and it converts whatever you have consumed into fat. Okay, so it's best that you keep away from all of this. Bala, Saumi Raj has asked, like, instead of buying pizza from a food chain, like, how about making it at home on cheat days? Is it okay on the Murray? So is there any ways of making a bad food, or rather a junk food, at home in a much healthier version? One thing that I can think of is burger patties. If we can make cutlets at home, tikki at home, pan fry it so that the oil is much less, or air fry it and put it in a burger bun. But what are the other suggestions? For pizza ku ketirukanga. Pizza ku vandu they can use cauliflower as the base. So cauliflower can act as a base. Okay. But adula pulu iruke. இல்ல அதுதான் அதுக்கும் வந்து you have to take the florets and in hot water again turmeric, ஒரு dash of turmeric போட்டுட்டு lukewarm waterல அதை நல்லா வந்து cleanse பண்ணி 3 தடவை எடுத்துட்டாக்க அதை வந்து if you grate it and cook it, அது நல்லா வந்து ஒரு பேஸ் ஆயிடும், pizza பேஸாவே ஆயிடும். Cauliflower can be a great base. So in fact roadside vendors are bringing broccoli. Easier இப்ப கிடைக்குது. So similar to cauliflower, broccoli also can be used as the base on a cheap day. They can use that as the pizza base. Okay. So, and one more thing, see, when it comes to weight loss or someone who's going on a healthy eating plan, first thing is detox water. There was this past couple of years, everyone has been putting a whole lot of herbs or slices of citrus fruit, or it could be watermelon and all of that, that goes into the drinking water jug and all that, and they just keep drinking. So what are your thoughts? Like, because see, I wouldn't say that this water has any magic. It's not going to get inside your system and melt away the fat. That's just not, it's a myth. But this is a great way to help people drink more water.
There are some clients who just drink 500 ml Bala. I really see now வெறும் தண்ணி வந்து 1/2 லிட்டர் தான் குடிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு. I know clients who just drink 1 glass of water. Okay, so இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க clients. So அவங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி குடிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம். So do you have any suggestions from your end for the ones who hate drinking water? How best can we make? I told you, grated cucumber, that water will be really tasty. அத வந்து அவங்க வந்து ஜூஸ் எனிவே they are just grating it, grinding it. அது வந்து ஜூஸ் ஆக்கல நம்ம. We are just grating it and extracting that water. அந்த வாட்டர்ல salt with a dash of they can squeeze a dash of lime and black pepper. போட்டாக்க வந்து it will be very tasty. அத வந்து they can have it as because it's a water vegetable. Okay. And besides that, nannari sarbat or lemon juice or adile thiruppi nannari again, any store bought nannari is only white sugar. So nannari vandu I make it in my home. I make the own concoction. Adha vandu previous day soak panni, then you'll have to boil it. It's a very cumbersome process, but whatever you're buying it from the supermarket is only white sugar adula. That's bad. I wouldn't suggest that, is it? Okay. Yes. So, see, one thing that we do recommend for people who want to just cleanse their system, drink some liquids, or an alfulla, they would want to have something like that. So, vella putni irukalla, white pumpkin. White pumpkin is something that I would recommend. And then tender plantain stem, which is really tender. So, other juice are konja Himalayan salt, the pink salt or rock salt. They can do that. Little pepper and all that. Yeah. So, is there any other? அத வந்து பட்டர் மில்க்ல, அதாவது வாழைத்தண்டு எப்பவுமே நம்ம கட் பண்ணும் போதே we will put it in butter milk. So அத வந்து நீர் மோர், நல்ல தண்ணி ஊத்தின மோர்ல if they can have that வாழைத்தண்டு, it will be very tasty. அதுல அவங்க பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் கட் பண்ணி அதுல ஆட் பண்ணினாக்க இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும். வாழைத்தண்டு வந்து they can grate it. கிரேட் பண்ணாக்கா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுல என்ன ஆகும்னா அந்த நாரும் வந்து நின்னு போயிடும், தண்ணி மட்டும்தான் கீழே வரும். அதுல வந்து நீர்க்க மோர், நல்ல மோர் அடிச்சுட்டு அதுல they can add salt. இதுலயே வெந்தய பொடி போட்டுக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து வெந்தய பொடி போட்டாங்க. அதுவும் இந்த டியூரிங் த சம்மர் வெந்தயத்தை நல்லா வந்து எண்ணெயே போடாம வறுத்துடணும். வறுத்துட்டு பொடிச்சுட்டு they can just add a teaspoon of வெந்தய பொடி in this. It will be very very tasty. They can try this recipe. Okay, maybe they can add some flaxseed powder also to it. Yeah? Yes, definitely. Yes. Okay, yes. Okay. Another thing, no? So there are a lot of people who go on gluten-free diets. Okay? Yes. நாங்களே சொல்லிடுவோம், தயவு செஞ்சு gluten ஒரு மாசத்துக்கு நீ சாப்பிடாதமா, விட்டுடு. Let's just see what happens now. But the biggest problem is, I love chapati and I want to eat. So we'll say, go ahead and have a bajra roti, இல்லனா jowar roti. ஆனா பண்ண வரவே மாட்டேங்குது. So how to get the most perfect that is a challenge. See, அத வந்து இப்ப உட்கார்ந்து அவங்க வந்து இந்த ரோட்டி எல்லாம் பண்றது வந்து எஸ்பெஷலி ஜோவார் ரோட்டி எல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம் ஃபார் அ பிகினர். பழகி இருந்தாக்கா you can dab it with your hand and get it. ஏன்னா அதெல்லாம் absolutely gluten free. So what I would suggest is they can go for a binder, which will be a protein again. So அவங்க வந்து they can add basin, கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். or else உளுந்த வந்து with skin நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு sun dry பண்ணிட்டு they can powder it. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா ஃபைபர் ரிச் உளுந்து வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அத வந்து they can add it as a base. So they can add கடலை மாவு, இல்லனாக்கா உளுத்த மாவு, இல்லனாக்கா வண்டர் புரோட்டீன் வந்து பொட்டுக்கடலை, roasted chana. That's your roasted Bengal gram, which could be added. Roasted Bengal gram. So in the மூணுமே வந்து can act as a binder for this gluten free millet maavu. Okay. And they can make it as an ade. Rotik bala they can make it as an ade and have it. So that அவங்களுக்கு வந்து அந்த பைண்ட் பண்றதுல இருந்து ப்ராப்ளம். They can add fine chopped onion, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி எல்லாம் ஆட் பண்ணாங்கன்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூடும். இதனால கேலரி அவங்களுக்கு ஆட் ஆகாது. So this will be tasty for them also to eat. In fact, this morning I was cooking and I was just chatting with my friend Dr. Geetanjali Kelkar Bide, who is here. In fact, she was talking about thali peet. So yes, that's something that she prepares regularly. She adds cabbage, onions, capsicum, kottamalli and everything. Can you tell me what all goes into?
என்னென்ன போடலாம் தாலிபீட்ல எப்படி பண்றது? Can you share the recipe? லாக்கி ஆட் பண்ணலாமே அதுல. They can add லாக்கி, ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். That it can they can add that grated cabbage. இதுலயே வந்து grated cauliflower ஆட் பண்ணிக்கலாம், carrot ஆட் பண்ணிக்கலாம். Then they can add fine chopped ginger and green chili. What else? And onions, fine chopped onions, coriander, கொத்தமல்லி, then வெந்தய கீரை, மேத்தி சாக், அதையும் ஆட் பண்ணா மேத்தி லீவ்ஸ், அது ஸ்பினச் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட மலபார் ஸ்பினச், பசலக்கீரை. So lot of things can be added to it. அப்புறம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை இஸ் வெரி வெரி குட். அதோட லீஃப மட்டும் எடுத்துட்டு ஐ மேக் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த திரிகோணா ரோட்டி இருக்குல்ல, அதை வந்து பொன்னாங்கண்ணி பியூரை வச்சு நான் பண்றேன். So they can do that. So it becomes very healthy. Okay, I have a question here from Saumi Raj, who is asking, can I give milk for PCOD? See, Saumi Raj, I wouldn't usually recommend milk too much for anyone with PCOS. The main thing that I would allow is like some curd and lots of buttermilk, because it has probiotics and it's good for the intestines. So when the gut health is really good, the immunity is better. And even Ayurveda recommends only thin buttermilk and not really curd, or you try going to any Ayurvedic doctor for PCOD, first thing that they would cut besides a lot of junk and everything would be milk also. So even I wouldn't recommend milk products, whether it's organic or not. I'd rather suggest that organic milk be used to prepare the curd and really churn it like the traditional way. Okay, onnu mattu vechu kadelam, or else just use the whipper blade, add a lot of ice cubes and blend it, remove all the fat, and then have that patlasa buttermilk. I think that will be better. Okay, best time to eat sprouts. I think the best would be, because it has so much of fiber and it can cause a lot of gas for few people, have it in the first part of the day. So up to lunch, I think that's good. You can take that. Okay, so does eating banana put on weight? See, if you compare a banana versus a packet of biscuit or a samosa, bhaji, bonda, vada, or a pani puri, which is like your golgappas are fried, I think banana is very safe. Okay, but which banana are you going to eat is the question. So Venkatesh, Kritika, which banana do you choose to eat? Is it going to be the regular yellow vadaparam, or the Nendram param, or the pachavadaparam, which is like really large? Okay, so don't eat those real large bananas. Eat the smaller ones. The elaki is great. All good. Yeah, so eat one banana, then the other. See, ideally, an adult is supposed to have 3 to 5 servings of fruit. So are we eating 5 fruits a day is the question. So out of the 5 fruits, one can be banana, the other can be guava, one, a Kamala orange, a sweet lime, and then one pomegranate. And you're good for the day. You've got your vitamins and mineral dosage. Yeah? Okay. Subhashri Kaushik, good to see you here. Great. Okay. Super. So one more question that I have is, people have a lot of sugar craving. They want to go on diet. First thing is, sugar வேணும், மீட்டா குச்சாயே அப்படின்னு ஒரே அழுகதான். So we try to say, okay, go get கடலை மிட்டாய், எள்ளுருண்டை and all that. What suggestions do you have? Some healthy dates, actually dates again, but only problem is dates la வந்து அதுவும் the ones which are bought from the stores are sugar. அதனால அந்த கஜூர் இருக்கு இல்லையா, the ones which are really dry, அதை soak பண்ணிட்டு they can make a smoothie and have. அது வந்து that is, once you soak it in water, it softens. Then you blend it in mixie. உங்களுக்கு வந்து it will be really sweet. That they can make it into a very very wonderful smoothie and have it. அதுல வந்து sweet automatically அது வந்து natural sweet. So I don't think so. I think I'm right. If I'm wrong, you can correct me. அது வந்து ஒரு wonderful substitute they can have. The sugar craving வரும்போது they can have this kajur. They can have be very okay. So that is there anything else? Ipo, see, okay, let me put it this way. So brain food nu paatha, simple things at home would be your pottukadlai, thenga, vellam. Okay, pottukadlai has got a lot of protein and there's little carbs also. And then of course thenga has got medium chain triglycerides, so it's really good. And vellam, if it is prepared in a iron kadai, then it has iron, and then of course because it's unrefined sugar, it's good. So in the moonu vechu edavadhu panna mudiyuma? பொட்டுக்கடலை உருண்டை, பொட்டுக்கடலை உருண்டை சாப்பிடலாமா? Is there some other? சாப்பிடலாம், பிடிச்சு சாப்பிடலாம். அத
And instead of வெல்லம் they can also use palm jaggery. அது இன்னும் ரொம்ப நல்லது. ஸ்வீட்னஸும் கம்மியா இருக்கும், உடம்புக்கும் வந்து குளிர்ச்சி அது. So they can have instead of வெல்லம் they can replace it with பனை வெல்லம். Excellent. அதுல எள்ளு போட்டுக்கலாம். எள்ளு வந்து இன்னும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சோ பொட்டுக்கடலை, எள்ளு, தேங்காய் அண்ட் பனை வெல்லம் இத வந்து வெறும் ஒரு மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு ஈவினிங்ல வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்நாக் டைம்ல இத கொடுக்கலாம். Okay, what are the other snacks for children, Bala? For children who are at home during lockdown, they keep asking for snacks and then you run out of options, right? So அது குஜராத்தி முத்தியா, சுண்டல் நிறைய கொடுக்கலாம். முத்தியா, குஜராத்தி முத்தியா இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து they can add லாக்கி. அப்ப வந்து சொரக்காய் வந்து நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. பட் சொரக்காய் again is a wonder vegetable. Yes, பட் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் எஸ்பெஷலி ஃபார் லேடிஸ் இல்ல, வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் இருந்தா அது போயிடும். என்னோட பெரியப்பா எனக்கு வந்து he always used to tell me when I was carrying my first daughter I had too much of water retention, so he used to make sorakka and give me. Okay, so, can you give one simple sorakka based dish for sorakka? They can ragi maavu, பொட்டுக்கடலை மாவு, அப்புறம் சால்ட், நிறைய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அதுல போட்டுட்டு லாக்கிய வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணிட்டு அத தண்ணியை எடுத்துட்டு இந்த லாக்கி இதுல போட்டாக்க நல்லா வந்து இட் வில் பி மிக்ஸ். இது வந்து பொட்டுக்கடல இருக்கிறதுனால பைண்டர் ஆயிடும். இத வந்து பேட் ட்ரை, அதாவது நல்ல இது பண்ணிட்டு they can pan-sear it in kadai, they can serve it as a cutlet. அது வந்து without frying, it will be very tasty for the kids. You can give you that. You said muthia also. Yeah, muthia also they can use. அது ஸ்டீம்டு ஃபுட் அகைன், அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் வச்சு கூட ஐ மேட் ஒன் டம்ப்ளிங்ஸ், ஸ்டீம் டம்ப்ளிங்ஸ். ஐ டோன்ட் ஃப்ரை. அது கூட they can give it as snack for the children. நான் என் கூடிய மட்டும் எப்ப என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது I try and add எள்ளு. Okay, okay. Okay, fine. So, is there a watermelon salad? Can you give a recipe for a watermelon salad? Somebody had ask for the recipe. Is there a simple one? Usually with the one with feta cheese, right? எல்லாருமே feta cheese. See, not many can. புதுசா சொல்லுங்க. இல்ல, ஒன்னு feta cheese வந்து ரொம்ப, see for a commoner வந்து அது pricing also is a problem. Imported stores-ல இருந்து போய் வாங்கிட்டு வரணும். And you know, taste buds, if you ask me to eat feta cheese என்னைக்கே சாப்பிட முடியாது. அது ஒரு மாதிரி உப்பு கரைச்சிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். I would make a normal podina. Nalla podina goes very well with watermelon. So what watermelon. So நான் என்ன பண்ணுவேனாக்கா ஃப்ரெஷ் புதினாவா இருக்கணும்னா அன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு பண்ணிக்கணும். புதினா மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லைன்னா கசக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ் புதினா, இஞ்சி வந்து இஞ்சியோட ஜூஸ் எடுத்துக்கணும், அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வாட்டர்மெலன், பிளாக் பெப்பர் அண்ட் லெமன் ஜூஸ் சூப்பரா இருக்கும் வித் திஸ். அது சாலட், அது வந்து ப்ராப்ளமே இருக்காது. Okay, okay, great. How about gooseberry chutney? Nellika chutney, is there a recipe? அது வந்து துவாதசி பாரணைன்னு ஏகாதசி ஃபாஸ்டட் இல்ல, துவாதசி அன்னைக்கு யூ ஹாவ் டு ஹேவ் அகத்திக்கீரை அண்ட் நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி யூ ஹாவ் டு ஹேவ். அதுதான் வந்து ஏன்ஷியன்ட் வே ஆஃப் decleansing your. What's the significance? You have whole of the day you have, see அந்த காலத்து ஏகாதசி இது எப்படி இருக்கும்னாக்கா you can only have tulsi water whole of that day in ஏகாதசி. You can only have tulsi water and on the night வந்து they will have a kanji and they will sleep. So the whole day their body has not got anything. So next day வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களோட டயட்ல, எங்க பாட்டி எங்க அம்மா எல்லாம் சாப்பிட்டது எப்படி இருக்கும்னா சுண்டைக்காய், they will make a குழம்பு with சுண்டைக்காய். அகத்திக்கீரைல பொரியல் மாதிரி they will do, and நெல்லிக்கால they have to make a தயிர் பச்சடி. This is the diet on a Dwadasi. It's calcium and iron rich and it's got so much of folic acid. And அல்சர் வந்து பாடியில இருக்கிற அல்சரை வந்து இந்த சுண்டைக்காய் will remove. அகத்திக்கீரை and சுண்டைக்காய் will remove. வைட்டமின் சி இந்த இது கொடுத்துடும் நெல்லிக்காய். சோ இந்த நெல்லிக்காய் எப்படி பண்ணணும்னாக்க
ஃப்ரெஷ் பச்சை நெல்லிக்காய வந்து தேங்காய் அப்புறமா விளையாடு இதுல வந்து பச்சை மிளகாய் ரொம்ப போடக்கூடாது. ஏன்னா ஹோல் டே வந்து விரதம் இருந்ததுனால அடுத்த நாள் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கக்கூடாது. ஸோ தே கேன் ஒன்லி ஆட் 1 பச்சை மிளகா ஃபார் அ ஃபேமிலி ஆஃப் 4னாக்கா இட் பி ஒன்லி 1 பச்சை மிளகா. அதை வந்து அம்மினெல்லாம் அரைப்பாங்க. இப்ப யூ கேன் கிரைண்ட் இட்னா மிக்ஸி. ஸோ தேங்காய் கொஞ்சம் தேங்காய் 3 நெல்லிக்காய் பச்சை நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் 3 அண்ட் 1 பச்சை மிளகாய் சால்ட் பெருங்காயம் போட்டு அரைச்சிட்டு நீர்க்க மோர்ல வந்து அதை வந்து இது பண்ணிட்டு தாளிக்கணும். கடுகு தாளிக்கணும். தாளிச்சு கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டு இந்த பச்சடி வைக்கணும். இட் பி வெரி டேஸ்ட். அண்ட் நார்மல் டேஸ்ல கூட இது ஐ ஹேவ் இட் வித் புல்கா. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். This sounds really good. Interesting. See, when you add tenga, it's got medium chain triglycerides, okay? And it's very easy to digest. And it's also great for the skin. People who live around the Konkan belt and Keralites and all of them have great skin. I think one of the attribute is the brown rice they have, and also the fish they consume, and the tenga. That really adds a lot, enhances the complexion. Okay, while you're talking about kanji, see, 24th Landa Ramzan fasting is started. Yes. Okay, so when I grew up in Egmore, my neighbor was from Tirunelveli, Satangulam. Okay, so they would make the curry kanji and give, and we would wait for that. Okay, so that's like so yummy. So when I look at it nutritionally, it's got the meat, the lentils, the vegetables, right? So can you talk a little more about, because there are non-vegetarians. We've been talking quite a lot about vegetarian food today, but there are non-vegetarians too. A kanji recipe for a vegetarian as well as a non-vegetarian. Okay. The kanji or the kanji recipe here, nombu kanji because of Ramzan. And it's ulta. Yeah. Bala, you know what you can do? Yeah. Bala, you know what you can do? You put this in your page. Yeah, I will do that. Also your YouTube. Yeah, I will do that. Sure. I think that will be good. Not able to see clearly. Okay. What I'll do is this nombu kanji, same, just like you, I have also learned it from a Kirekaran Muslim. So, இது வந்து என்னோட ஆஃபீஸ் டைம்ல வந்து I've learned it when I was working. And they'll bring this with masala vada. Wow. It will be an awesome combination. So, இதுல வந்து rice வந்து 1 cup, then mixed dal. They can make mixed dal and keep it. அது வந்து ஒரு 1/2 cup. And minced red meat. அவங்க அது வந்து they can have 1/2 cup. வெங்காயம் 2, தக்காளி 2, garlic, அப்புறம் ginger, நல்ல புதினா and கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய். இத வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா they can make it into a kanji. Probably நான் வந்து அந்த ப்ரொசீஜரையும் வந்து I will write it, and it will be இதுல வந்து what they can do is add கீரை, ஏதாவது ஒரு நல்ல கீரை. If they can முருங்கைக்கீரை add பண்ண முடிஞ்சாக்கா they can add it to this. It will be very healthy. It's a super food. முருங்கைக்கீரை வந்து அங்கெல்லாம் யூஎஸ்ல எல்லாம் they are selling it la moringaன்னு சொல்லி. So எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்க வித்துட்டு இருக்காங்க. So அது வந்து they can add it to this kanji. இல்லைனாக்கா ஸ்பினச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா தண்டு கீரை கிடைக்கும், பெரிய தண்டு கீரை. அதையும் வந்து இந்த நோம்பு கஞ்சியில ஆட் பண்ணாங்கனாக்கா it will be a very very healthy food and balance, as you say, இந்த balance pyramid இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து அத்தனையும் வந்து it will solve. And non-vegetarians, what they can do is, instead of red meat, they can, if they are okay with it, they can use the soya chunks. இல்லைனாக்கா இந்த டைம்ல வந்து you get jackfruit, raw jackfruit கிடைக்கும். அது வந்து it is a best cheap meat for மட்டனுக்கு வந்து best cheap meat வந்து இதுதான் raw jackfruit. அத வந்து they can mince it and add it, so it becomes a vegan நோம்பு கஞ்சி. And same dietary supplements of mutton வந்து இதுல வந்துடும். They can do that. Idichakka, kadachakka that we call it. Yes, exactly. Adu they can do. There's Dr. Ranita Rajan and Dr. Sashi Kumar. They're all, Dr. Ranita Rajan is a celebrity dermatologist, cosmetologist, and a dear friend from Ramchandra days. Hi, Ranita. And Dr. Sashi is a cosmetic surgeon, and he also has a clinic, Pearl Clinic in Alvarpet. Okay, since these two doctors are here, is there anything, give me a nice juice recipe which will enhance the complexion.
And anything for hair growth. This is very spontaneous. We didn't discuss about it, Bala. But I'm just throwing this right at your face. Go ahead. That's okay. Chembarti, they can have Chembarti tea. Chembarti tea. Chembarti veetla illa na enna pannuven. You have to give something which is very practical during lockdown. We were talking about a lot of things. See, இது வந்து ஆனியன் வந்து இது onion oil வந்து it is now they have proved it is a super thing for hair growth. And what I do for myself and my younger daughter who likes to grow her hair is வெங்காயம் இருக்குல்ல, பெரிய வெங்காயத்தை அரைச்சிட்டு I extract that juice and I apply it into the hair roots. Anything for consumption, because this application of hair juice, Renita discussed just yesterday about it. They can do a karvepla juice. Okay. Because what to add? See, karvepla கொதிக்க விட்டுறலாம் நல்லா, and they can extract the juice. அதுல வந்து they can add a dash of lemon and honey. கிடைச்சதுனாக்க pure honey, கிடைச்சாக்க honey, இல்லைனாக்க நாட்டு சக்கரை. And they can have it. It will be very tasty. இதுல என்ன பண்ணலாம்னாக்க புதினாவை வந்து இந்த கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சம் இந்த இடம் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இந்த தொண்டையில வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் குடிக்கும் போது. அப்ப அவங்க வந்து they can use ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து மின்ட்டை வந்து கொதிக்க விடாம ஃப்ரெஷ் மின்ட்டை வந்து கட் பண்ணி அதுல வந்து மேல வந்து as a garnish போட்டு இதை குடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கருவேப்பிலை இன்ஃபேக்ட் லாக்டவுன்ல வந்து எக்கச்சக்கமா அந்த வெஜிடபிள் வெண்டர் இஸ் ஜஸ்ட் டம்பிங் இட் ஆன் us. நான் என்ன பண்றேன்னா பொரிச்சு வச்சுப்பேன். and I add it to all my dry curries பண்றோம்ல, பொட்டேட்டோ பொரியல் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றோம்னா அது மேல I add the dry curry powder. So இந்த கருவேப்பிலையை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி they can have this juice. It will be very tasty. And செம்பருத்தி கிடைச்சதுன்னா செம்பருத்தி tea is the best thing. Okay, Chembarti tea. Okay, another thing which I usually recommend, for anyone who wants a great complexion and then good healthy hair and all that is, recently I posted in my Instagram page. There's a moong sprout salad that we make. Moong sprouts, capsicum, raw mango, lots of tenga chopped, and then of course peanuts. And when seeds are available, so right now I don't have cucumber pumpkin seeds, but usually mix of these seeds, just sprinkle that and then add 1 spoon of flax seeds to it, coriander, and then some green chilies, mix it up and then just have a bowl of that. You can add some carrots and beetroots also. It's got all the different colors, so the antioxidants are excellent, and then the seeds bring in the vitamin E. And just before consuming, my friend Priya Karkera is here. She is from Mumbai and she's specialized in pediatric nutrition. Hi Priya. So Priya Karkera is Chennai ponnu sitting in Mumbai. Okay. Oh, okay. And she's also a violinist. So Priya one thing is add amla also to this recipe. And before consuming, grate it and have it so that the vitamin C doesn't get oxidized. Okay. So I think that's a great thing. Kosambari, best. Kosambari. Why don't you give a kosambari recipe? Please say that. இதுல இருக்கு. They can look at the kosambari. அது in fact வந்து kosambari, neermor and panagam. இது மூணும் வந்து ஒரு வண்டர்ஃபுல் காம்பினேஷன். Suppose someone wants to do a diet and the whole day they can live on these three alone. Okay, kosambari and this. Okay, another thing is kosambari and panagam. Panagamல சுப்பு இருக்கு, லெமன் இருக்கு, and வெள்ளை தண்ணி அது with a dash of I add a dash of salt. So இந்த மூணும் வந்து there is a recipe posted in my YouTube. They can look at it. இந்த மூணு வந்து wonderful combination. அன்னைக்கு ஃபுல்லா without rice, carbs இல்லாம if they want to have it, they can have a glass of neermor, they can have a glass of panagam, and they can have this kosambari. ரொம்ப healthy இது. Okay. I also noticed that you had posted a recipe of parpusli just 2 days back. Yes. Okay, so parpusli is one of my favorites. And I also always recommend it to any vegetarian who comes in. Yes. So I have a lot of North Indian clients, some are Jains who do not eat anything after the sun sets. And they do not take onion and garlic. And also they don't have white pumpkin
potatoes, any of the roots and tubers they do Root not vegetables. Yes, root yes. vegetables they don't consume. So they're very strict with those. And another thing is it becomes quite a challenge sometimes to plan diets for them. So Yeah. if you could elaborate on other vegetarian dishes, like I remember you telling about a snack, another nutritious snack for sports people. You mentioned something. I was talking about the கருப்பு உளுந்து இருக்கு இல்லையா கருப்பு உளுந்துல with banana. I am doing a muffin with the pana chakra. Wow, interesting. Yes, yes. So it becomes a vegan cupcake muffin without egg and flax seeds or water. I soak flax seeds and take that water extract. That will act as the white egg white. I use this flax seeds water. Okay, okay. So the ones who don't want to use eggs or who cannot use because of religious sentiments, you suggest flaxseed. But one thing that chana, the Kabuli chana or the chickpeas that we have, the white chana. You can do it as a one pot meal panila. Instead of, that also I can post it. Kabuli chana or rajma with rice and vegetables and onions. One pot meal or one whistle uttataka. They can, and during this lockdown, it will be very, very tasty. And at the same time, the balance chart it will solve the purpose. So that also I can post it in the in my page, and I can share it with you. You can also post it, the recipe. Okay, one more thing. This could get cut, right? Because of yes, 1 hour. Yes. Okay, quickly, if you could tell during lockdown, what are the things that we can prepare so that we can finish cooking by 10 o'clock? It's too hot. We have our traditional work. Tips to do some easy cooking. How do we plan? Go ahead. One pot meal, for every day they can do one pot meal. Or if they want a vegetable naka, onion, garlic and takali வந்து நல்லா வதக்கி ஒரு whole bunch the OT masalaன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து they can prepare it in bulk. But as and when they need it, they can take little. They can refrigerate it, take it and add it to the sabzi, that is vegetables. So it becomes a base gravy for them. That will be easy during this lockdown. Elaborate cooking badala. So okay. Ginger garlic வந்து bulka வந்து they have to make it into they have to cook it and keep it as a base. Okay, can we see more recipes in your YouTube channel? Because we're all